it's important to do it under running water. We had told you that, but in case you don't have running water, unaweza kutumia nini? Maji iko na barafu. So we had already told them that. So good. So we have our tomatoes. Tunataka zifanye nini? Zitoke mako. So you boil for like 5 minutes. For like 5 minutes. But how are you carrying on? Good. So, tumepoa. Yes. Do you remember it has to go cold kabisa? Because if you don't do that, the spaghetti or the pasta continue cooking. Now, Winnie, unaona? Yes. We've had our piece, we've boiled it, and somebody, Mo-Moreen was asking, huh? Yes. Because Mo-Moreen is our camera lady. Yeah. Our camera lady. Yes, she was asking. So she was asking why we shock even the piece. So, and I was saying, we shock the piece because all vegetables are actually supposed to be shocked. Viewer, as long as you're not using your vegetables immediately. Because remember what we've done, we've not cooked it completely, we've just blanched. Remember you're going to cook this, it's a sauce, eh? Oh, yeah, you're going to cook it again. Yes, and also there are some instances where mtu anapika piece and then they turn black. Hiyo sasa ni ile overcook. Si unajua kama vile tu watu wanapendanga sukuma kwa nyumba. Unakuta jua na usificha sasa wameanza kuangalia chini wanajua ni hawa wanafanyanga hivyo. Wanapika sukuma mpaka inakuwa brown hadi ndio hivi. Vegetables are actually supposed to be a little bit crunchy. The moment you overcook your vegetables, viewer, zinakumaliza nutrients yote. Haikusaidii. Ndio unaona unakula tu, unashiba tu kwenye inafika hapa, lakini mwili imeumia sana. Okay? So all the yes, nutrients. Okay. So that's why again you don't overcook your vegetables. Kama minji unapika mpaka inakuwa black. Imagine inakaa kama black pepper au bano. Unajua bano? You used to say that. Sana. Okay? Yes. So now, viewer, as you can see, we told you for us to be able to do to remove the skin from the tomato. Starting to peel, eh? Yes. So again, you don't want your tomatoes to overcook. Touching this tomato right now is very hot. Again, run it under cold water, eh? It's important, kidogo, ipoe. So now I think people can start to appreciate. Vision 2030 is working, by the way. Vision 2030. Mimi hata watu wakiongea aje. Si unaona ingo yangu inakuwa imejaa Kenya kila pahali. I'm proud to be a Kenyan. I'm proud of what our country is doing. It doesn't matter what wengine watasema aje. Because I can see. Kenya diver. Yes. Okay, so you see tomatoes, peel. If you want to remember, hata ukiona imepoa juu hapa, ndani ile maji inatoka ni moto, eh. So you have to be very careful. You see how it's peeling? Yes. Viewer, look at that. We have skinned our tomato. Looking nice. Utafikiria ni mposi, pero nataona ngozi kwa mposi. Look at that. Just boiling for 5 minutes, yeah? Yes. Okay? So we do another one. Like my daughter, I have two beautiful plants for the daughters. Eh? Oh. The small one, she doesn't like eating tomatoes because of this. Yeah, but the way most kids have that don't problem. eat. Most kids don't eat tomatoes au chagua wakiweka kando because they cannot chew this very well, or saa zingine akikula inakwama kwa throat inakaa ni kama mnyonga. So this is a solution. Okay. So they just boil the tomatoes. Just boil the tomatoes. Chop. Now, si slice chopping. View haikuangalia. Unajua hiyo ndio baya kufunza watu. Okay. Na ndio nilikwambia this show we just give you ideas of how to do things. Don't do things religiously. Sasa hata kuchopa nataka kuchopa kijurian style.
No, chopping is just no formula. Oh. No formula. Okay. Yeah, okay? Okay. Yes. Like that. So then una gonga kabisa. Because the idea is unaweka kidole hapo. Okay. Siku fiti itaenda. Mwanzo kunipeleka court case hapa hivi. Kwa madharau kidogo kidogo. Kidogo ya kitchen. Yeah. Na niwe unaweka vidole hapa. Okay. Alternatively, can you use like tomato paste? No, make the sauce? but you see, you can use tomato paste, you can use even canned tomatoes. Just in case viewer you don't have fresh tomatoes. There are tomatoes that are peeled and in mkebe, za mkebe, kuna nyanya zina makoa za mkebe. Lakini sincerely, we are living in a blessed country. Tomato, it's cheaper buying fresh foodstuff than canned foodstuff. Hizo zinatumiwa huko kwa utaumbele. Hawana mashamba, hawana nini, wako na stress, okay? It's like vegetable to use Fresh. If you can get fresh stuff, use fresh stuff. So now, we're done with the tomatoes. You can put it either on our plate here. Yes. Carefully, yeah? Yes. Carefully. Carefully. Then of course you say clean as you move. Okay. You're doing well, eh? Okay. So now, after we do that, now believe me, we are ready to start our cooking. Yes. So we're doing good. Buy Kenya, build Kenya. Buy Kenya, build Kenya. Yes. Okay. So now, tunangoja sufuria kwa moto, leta mafuta. Olive oil? Olive oil. Yes. But viewer, again, if you don't have olive oil, you don't have to worry. But olive oil is the best oil anywhere in the world because it doesn't have fat, hata kidogo. It is pressed. It has used, wanatengeneza na process inaitwa pressing. Na wanatumia matunda inaitwa olive. Okay? Lakini pia hizi species nyingi sasa zinatumia vegetable oil. Yes, kwa hivyo zina cholesterol. Sawa tu. Yes. Unaweka kidogo, mafuta kidogo. Yes, today we're doing low fat. No. Low fat. Kwa hivyo mafuta ni kidogo. Okay. Okay, weka kando. Unaandaa kitunguu yetu. Yes. Yes. So the julienne slice ya unaweka kitunguu yako. Okay. And na unaweka karibu ni choma hivi. Uko mbali wewe kutomeka. Yeah. Na ndio maana machef jikoni wanavanga nguo kwa na long sleeve, eh? Yeah. Why? Yes. To avoid this. Yeah. Lakini pia tuvae sasa nimesema hivyo pia uanze kuvaa nguo ziko na long sleeve mpaka unavaa night dress. Unakuta ukienda kuona hivyo imeingia kwa nguo. How you dress in the kitchen is very important. Unajua mama asubuhi wengine wanamkanga amevaa night dress. Anaenda kupikia breakfast. Na labda iko na mkono imefika hapa. Inaingia kwa chakula. Sasa inaingia kwa chakula alafu nyingine kwa pani ya mayai. Anaenda kugeuka hivi inaingia hapa. Ukikuta pani imemfua na ni moto. Okay, so you should be careful. You can say that it's okay. Lakini no, it's true. Weka hiyo. Okay, unarudi unachukua nini? Ukimaliza hiyo, unachukua sasa hizi pasta zetu. Pasta. Yes, our pasta or our nyanya. You can take our nyanya first. Okay. Weka ndani. Fine chopped. Yes, fine chop. Weka ndani. Yes. Unaona naiweka na kisomo. Hiyo ni mzuri. Na unakoroga. As you can see. I'm doing good. You know, good. Okay. Doing well. There's no double chafu. Yes. Good. Sasa, I think now again you realize why we say it. Vitu zetu nyingi hatutaki zive kabisa. Remember size vitu zingine tutazirudisha wapi? Kwa moto tena, si ndio? Yes. So now at that stage give me our peppers, red peppers. Listen. Unaweka ndani. Unajua? Unaweza wekea hapo. Unaweza iweka after nyanya. It doesn't matter how you put them. It's all about the color. It's about the color, eh? Okay. Yes. Alafu sometimes you don't want them to overcook, eh? Ukisha koroga kidogo. Sasa unaangalia zile ingredients tuko nazo. You remember, sometimes unaweza kutangaza vitu na usahau ingredients. Kwa hivyo ni vizuri kuweka vitu zako na program. Okay. Ati unaona kila kitu. Leta hiyo bay leaf. Bay leaf. Viewer, bay leaf you don't eat. Usiseme siku kuambia ukikula. Kwanza kuniharibia sifa huko kwa kijiji. Okay. You don't eat. You just put it in food. But before serving you,
remove the bay leaf. Oh, so it's for the aroma. It's a perfume. Yes. Unaona? Okay. Na watu wanauliza ati mimi natoa ngapi bay leaf na wapatangi. Ni hao watapatangi. Zimejaa kwa supermarket mpaka na zinasikia karibu hata zina overflow kwa mashelves, eh? So it's Good. locally available. Yes, then bring the capers. The capers? No, capers